It's Tuesday, the 2nd of March, 2021. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. Once again, wherever you are, welcome and thank you for joining us. And it's good to be here again to take you through in what will be another very interesting and enticing, but of course informative edition of the program, because we have some very interesting matters to discuss this morning, and of course part of which will be matters of the ongoing public hearing of the TRRC, and also we'll be talking about other matters later on in the program, but of course that will be related to politics. So once again, wherever you are around the world, we say thank you very much, and for the trust and your loyal support to this program. It's always a pleasure to be here, and knowing that you are there equally contributing but also supporting to what we do. mbokk ñu ngi leen di nuyu ñëwaat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu ko diggee woon démba ñu dellusiwaat tey incha jotaay Good Morning Africa fii ci Africa TV fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu tey di leen ziar bu baax a baax di rafetlu waaye tamit di kontaan bu baax si seen safo ak kóolute bi nga xamante ne amal ngeen ko ci kër gi waaye tamit ci jotaay bi ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf tey ci jotaay bi ñu war cee waxtaan yeneen ponk yu am solo ci li nga xamante ne mooy suñuy xibaar ñu diktal leen ko léegi incha allah dinañ ci bokk nañ waxtaanee wàllum TRRC bi xam ngeen ne mu ngi continuer di wéy ba léegi ci seen taxawaay waaye tamit ci seen liggéey nañ ci dellusiwaat ci yenn yi nga xamante ne jotoon naa xew démb foofu ci commission bi leneen liñ cee toftal nañ wax wàllum politique ak ay mbiram xam ngeen ne at bi moom ati politique la ci réew mi yàgg nañ ko wax waaye tamit foog ñu bamtu ko ndax dafa xew su ko defee loolu day am solo bu baax a baax ñu ci dellusiwaat saa su ne ndax tamit parti yu bëri ñu ngi cee yëngu te tamit ci wàllum PPP parti bi def nañ seen congrès bi ci weekend bu ñu jógee waaye dafa mel ni am na lu fa xew nañ dellusiwaat ci loolu incha allah jàppaleen ne ponk yaa ngi noonu ci kanam tuuti ñu am kiñ ci dalal ñu yaatal ci yenn yi nga xamante nañ ko waxtaane ci kanam tuuti incha allah lay doon waaye laata ñu cee yegg si li ñooy def rek mooy ñu sóobu ci biir programme bi dooree ko ak Force with TRRC, and of course like I said, we would start with matters of the TRRC, because as the Truth, Reconciliation and Reparation Commission public hearings on the West African migrants' alleged massacre continues, more witnesses have come forward to testify. Now, Pa Amadi Jallo, former crime management coordinator of the Gambia Police Force, gives his knowledge on the arrest and detention of about 52 migrants who stranded in the country in July 2005. According to him, the dead bodies found at the source of food were brutally massacred. Khadija Duseka tells us more of that in this report. Appearing before the TRRC, Pa Amadi Jallo told the commission that he was ordered by the ex-Deputy Inspector General of Police to investigate the dead bodies found at the shores of Burfoot. Mr. Jallo gives a description of the dead bodies. The first body that we saw was half naked. The head was broken badly. From what you saw, was it by a sharp object or a blunt object? It is a heavy object, I would rather put it. As an investigator, I noticed that the head was broken and blood was oozing from the mouth and from the ears. That was the first body. Did it look to you that the killing was done at the site where you found the body, or did it appear that the killing was done elsewhere and the scene there was just a dumping place? As an investigator, my opinion was that the assault was done on the scene. He also says he has the conviction that the then President Yahya Jammeh ordered the killings of the West African migrants. After he had a tete-a-tete with the Chief of Intelligence, who was Dabo Marino. Naje President wa awulta la palaso to abotaje bring anin Dabo Marino diamuta. Abruptly he went.
aketa kutarinti dronga wulta nyamin kata. And then I don't see anybody Andu mammo moje among the security chiefs nyaton kono menu keta kanto men tankada do kulalti who has the daring mind, mensi fatia the audacity, banyin jusu bengo soto the power ka sembo soto instruct for the execution of these migrants, mensi kangodi pour nyin luntangolu fa other than the president, na manke president not the chief of defense staff, sejaro la kundon ko ta not the IGP takela, not the director general of the NIA, alun director general NIA takela, and nobody else. adu mo takela. This is my opinion. Ngor Seka, former director of operations at the Gambia's National Intelligence Agency, has linked former President Yahya Jammeh to the July 2005 killing of 51 West African migrants. Previous officials' attempt to investigate the massacre have been flawed as the Jammeh government blocked the investigations. A report by the UN and ECOWAS also freed the Gambian government and blamed the killings on the junglers, but the paramilitary hit squad have confessed to the murders, saying that they acted on Jammeh's orders. The TRRC has been provided information on identities and nationalities of the migrants, but there is no information yet on where their bodies were buried. Reporting for iAfrica News, I am Karija Tuseka. Karija Tuseka reporting there on the ongoing public hearings of the TRRC, and thank you very much for that report. We will come back to the matters of the TRRC later on, but for now though, we will move on and do away with the TRRC matters and report on politics related activities or matters, if you like, because the PPP National Assembly member for Banjul South, Fatmata Tumanjai, on Monday declared herself the leader and Secretary General of the People's Progressive Party. Barely 48 hours after the party held its controversial congress in Brikama, where Keba Jallow was elected as the party's new leader. Well, Tumanjai was one of the contestants vying for the position of the Secretary General, but she failed to take part in the Congress after she claimed irregularities in the electoral process. Fatmata Kasim has more details of that in this report. Fatoumata Tumanjai was reported to have angrily walked out at the PPP elective congress in Brikama on grounds that some of her supporters were barred from entering the congress to vote her in office. Speaking to the press on Monday, the Banjul South National Assembly member declared herself as the new leader of the PPP, saying the party needs a transitional leader to tackle the challenges the party is facing. I am of the conviction that what the party needs is a transitional leader, and a transitional leader that can tackle challenges with a defined purpose and direction to lead a major transformation and restructuring of this great party. To this effect, we, the undersigned, reject the constituted executive and demand for fresh elections to be held. Meanwhile, we are here to tell you that we have established an alternative executive pending proper, free, and fair elections. And to that effect, I declare myself the party leader and the Secretary General of the PPP. The People Progressive Party was one of the leading political parties in the Gambia in the 1960s, but the party has lost some of the momentum it gained during Sir Dawda Jawara's regime. Tuma says PPP's lack of progress is due to lack of inspirational leaders and trust in the party. I therefore strongly believe that a responsible leader should not wait to be asked for such important document. As a political party and a government in waiting, one must be seen to be transparent and ready to be held accountable. Demonstrating responsible leadership whilst at the same time building trust. The absence of trust, as we all know, does not enable growth. And I am convinced that this absence is what holds this party, this great party of ours, back. The lack of trust has been greatly manifested at the just conducted Congress and has demonstrated that the love our people have for this party has been lost in transition. This is epitomized by the lack of genuineness and sincerity in leadership. Leaders should inspire and not be timid to talk
and not be timid not to talk to their delegates. Being one of the oldest political party in the Gambia, PPP was the dominant ruling party of the House of Representatives and the presidency from 1962 to 1994. The party lost power after the 1994 coup d'etat, a military coup led by young junior military officers. The People's Progressive Party remained active but lacked the same level of support it shared in the 20th century. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. All right, Fatmata Kasim there reporting about matters of Fatmata Tumanjai, who, of course, yesterday declared herself as the new leader and Secretary General of the People's Party. Another controversy hits the PPP party, if you like, after the party held its election over the weekend where Keba Jallow has been declared as the new leader. But again, here, as we heard from the report, Tumanjai also is claiming herself as the new leader. We'll see what happens there in the next coming days, possibly weeks, with regards to, the party's future. Leadership, of course, matters. From that, before we move on, just to say, comme ni ngeen ko gisee rek ci report bi, wàllum PPP coow li dafa mel ni judduwaat na ci parti bi ci li nga xamante ne mooy ku war a jiite parti bi bu yàggul ci weekend bi leen def seen congrès bi, waaye daal dafa mel ni xaajaloo dafa bëgg a amaat ci parti bi dañ wutee gis-gis ci process bi nga xamante ne noonu lañ defee élection bi gannaaw bi nga xamante ne buñ defee congrès bi parti bi wane na ci congrès bi Keba Jallow moom lañ dal di jiital léegi délégué si moom lañ dal di tànn pour mu jiite parti bi. waaye dafa mel ni dafa am mbir bu amoon ci élection bi wala ci congrès bi taxoon Touma Njie ak ñenn ñi mu àndaloon ñoom ñu génn ci congrès bi démb nag mu woote press conference wax taskati xibaar yi ne moom jàpp na ne moom moo nekk ki jiite parti bi jamono ji moom tamit loolu la wone su ko defee fu mu nekk nii parti bi foofu la toll coow dafa judduwaat ci parti bi Keba Jallow am na ñu wax ne daal moom moo jiite ci gannaaw congrès bi waaye tamit moom Touma Njie am na ci beneen gis-gis moom nee na moom ak ñi mu àndal ñoom ñoo fu mu nekk nii yore doxalini parti bi te moom moo nekk njiit lu yees bi nga xamante ne moom moo jiite parti bi nga xamante ne daal bu nekkul moom moo ci gën a yàgg jamono ji waaye bokk na ci parti yi nga xamante ne ñoo ci gën a yàgg mooy PPP bi nga xamante ne former président mooy late président Sir Dawda Kairaba Jawara moom moo ko jiite woon mu ngi noonu su ko defee foofu leen toll lu ci mënta am xam naa fan yi wala ci weeks yi nga xamante ne moo nekk suñ kanam su dul ay weer dañu war a xam fan la ñoo mujj ci yëf yi incha allah ndax nee na sax moom bind na ñii di IEC ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay bi ñu continuer gannaaw TRRC ñu wax ci politique ñu wax ci leneen wax ci wàllum ndimbal bi nga xamante ne nguuri Gambia ak tamit ñi nga xamante ne mooy seen partenaires yi commencé nañ ko joxe ci réew mi ñu dooree ko nag ci Latrikunda ci weekend bi ci loolu la ñoo yegsi wax ci loolu laataa ñoo xuus ba léegi ci programme bi wax ci leneen incha allah ci kanam tuuti. We'll move on now. Next on the item is about food assistance, because the World Food Program, in partnership with the Gambia government, have started distributing the emergency relief package aimed at providing food assistance to over 40,000 households in the Gambia. Now, identified household in Latrikunda Savage ward on Sunday received 2 bags of rice from the package. Mariam Cham has the rest of that story. The support is aimed at mitigating the social and economic impact of COVID-19 by providing temporary assistance to the selected communities. This assistance comes at a time when the country is witnessing a gradual resurgence in the number of COVID-19 cases. Each of the beneficiaries received 250 kilograms of rice, which is expected to last for 4 months from February through May. Babakar Toure, a beneficiary, says the 2 bags of rice he collected will take him a long way in feeding his family. He also thanked the donors for the initiative. This rice will help me a lot because of the situation that it finds us, as it is very difficult because feeding is a problem and work also it's not going as expected. I definitely appreciate the rice because it will help me a lot and my family. A bag of rice normally lasts with me for a month, and the responsibilities
are many. Sometimes not only the rice can prepare the meal, but other ingredients that have to go with it, and also settling other family members. Auntie Jainaba, also a beneficiary, says the food package has come at the right time in the midst of the coronavirus pandemic. We thank God that this has to come at the right time, because so many people are in need of this in this pandemic. Things are not working and business is not going as usual. Today, if you look at a bag of rice, it's expensive, and all of a sudden somebody gives you 2 bags of rice. It will be a big thanks to the Almighty. This rice can last 2 months or more. Last month, a card was given to every household that has been registered for easy identification. Ansumana Bayo, Ward Councillor of Latrikunda Sabagi, explained some of the criteria and also the challenges faced in distributing the rice packet to his ward. Also, household heads who is not receiving salaries. There are others also who are pensioners. There are others also who are widows. You understand? So definitely these criteria, we follow them very well. Okay, the challenge is sometimes you can see someone whose name is the same with this other person, but what will be the difference is their telephone number. All right, that's 1. 2, you can see somebody, the name is there, but the telephone number is wrong. Okay, and also the challenge is here also, we don't like some parents who send children under 18 years. The COVID-19 pandemic has worsened the food and nutrition security status of the most vulnerable people in the country. More than 40,000 households are expected to benefit from the package, with each household to receive a 50-kilogram bag of rice in a month for a period of 4 months. Reporting for iAfrica News, this is Mariama Cham. All right, Mariama Cham there reporting, and thank you very much for that report there on the government partnership with the WFP to support families in this, of course, difficult time amidst the impact of the COVID-19. And this is very, very important, I believe, and you heard from the beneficiaries there who, of course, equally commended the government and their partners for this laudable support, and it will, at least in one way or the other, ease the, some of the problems and some of the things that they face, at least for a moment, because 2 bags of rice per household would help the vulnerable families or the targeted people in this difficult time of COVID-19 and of course other issues as well. su ko defee rek comme ni ngeen ko gisee ci report boobu nguuri Gambia ànd ci ak seen partners yi mooy WFP dal di commencé di joxe ndimbal bi nga xamante ne waxoon nañ ko ci gannaaw buñ lancé projet bi wax ne ñu bari ci ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi te am yi demewul noonu wala seen loxo jotul seen gannaaw te tamit ñu yelloo ndimbal surtout ci jamono buñ toll xam ngeen ne mbas mi ak ay mbiram jafe-jafe bari na lool. ci loolu ñu am ñi nga xamante ne ñu tànn leen foofu ci biir Latrikunda Sabi ci ñoom ñoo bénéfice daal di nag jot ci seen ndimbal bi nga xamante ne ñoom jàpp nañ ne war nañ cee mën a jot gannaaw bi nga xamante ne launch nañ projet bi ci réew mi loolu mu nekk nag li am solo ndax fu mu nekk nii moom yëf yi dafa tar bu baax a baax a baax gannaaw loolu nag ñu continuer ba léegi Good Morning Africa ñu fàttali leen rek ne yéen a ngi ànd ak ñun jamono ji ci jotaay boobee su ko defee ñu continuer gannaaw buñ dooree ak TRRC wax ci politique wax ci wàllum Covid ak situation ndimbal li ak yu mel noonu ñu dellusiwaat ci TRRC ba léegi waxaat ci li nga xamante ne mooy ci commission bi ak seen doxalin surtout fuñ toll jamono ji mooy ci démba wax nañ ko West African migrants yi xam ngeen ne ci case boobu lañ toll right now ñu ngi déglu ñi nga xamante ne xam nañ ci dara wala seen loxo dugg na ci wala takk na ci wala ci lu mënta doon ci noonu démba nag am kenn ki nga xamante ne moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom lañ wax ne ñoom lañ reyoon ci réew mi fii 2005 ci moom kenn ki nga xamante ne bokkoon na ci mu teew ci kanamit commission bi am kàddu yi nga xamante ne jot na kaw gaaral now we'll move on to matters of the TRRC now again, of course, for the second time this morning.
because the survivor of the brutal human rights violations of the 2005 West African migrants killing told the commission that the incident was a trouble and it was a serious one too. Now he explained how the event happened and the steps they took to say that something was done about it. Omar Ahmad Toure has the rest of that story. Ismail Ajani, the alcalo and imam of Ghana Town, gives a recollection of the event when they discovered dead bodies at the Parks and Wildlife Forest here in Brufut. At the mosque by 2 o'clock when I was waited by the PIU that we should come and report at the PIU. So when I came, they said, oh, we have found dead bodies lying the bush there. So we'd like you to, whether you can identify any of them, whether a Ghanaian from a Ghanaian community. So unfortunately I came and then sighted the place, and where I came at times, we just see, I saw them, some of them, the cops lying, some on their back and some on their sidelines, and they were scattering on the bush. So I was here over. The scene of this incident is about 100 meters away from the Park and Wildlife Office. The Imam says they want justice to take its course after they yearned for it for nearly 16 years. He says the 2005 incident was appalling and shocking. And we are very sorry that in fact we didn't feel okay because it was sorrowful, and it was very. We are all disappointed that such occasion occurred. So definitely we are not not in a good mood that time. Definitely we are very sorry. So we are not happy at all on that. Some were scared. Yeah, it is scared too. It was scared. Scared, yeah, scaring. The former foreign minister, now the president of Ghana, Nana Akufo-Addo, came here to investigate this killing. But how did his investigations end? Al-Hassan Muhammad Koli, the deputy imam, explains. Former Minister of Foreign Affairs, who is currently a president of Ghana, Nana Akufo-Addo, he came here, and we all went there. We all went and then met with him, and then we followed him to the let's say this police unit. What do they call it? PIU unit. So we went there, and then he was in fact even asking the PIU inspectors who were there that where are the informations, because if anything like this occurred, they should be able to have the files. But I was standing there, they were not able to even bring out the file. It was like they were not prepared to even give any information. Close to 50 Ghanaians and other West African migrants were killed in the Gambia and 8 in this forest. 16 years on, the truth is revealing, and justice concerning the massacre will soon ensue. 3 former junglers testified before the Gambia Truth, Reconciliation and Reparations Commission that they and 12 other junglers had carried out the killings on Jammeh's orders. The primary suspect, Jammeh, now resides in Equatorial Guinea. An international investigation would be best placed to uncover all the facts. For iAfrica TV, I am Omar Ahmad Toure. Thank you very much, Omar Ahmad Toure there. But of course, just to say, instead of we did not bring the survival, testimony yesterday, but we will do that hopefully in a subsequent edition later in the day. But one of our team went to the Ghana Town, where in Brufut, where of course the said killing took place in 2005, and some of the witnesses there speaking to a reporter about the event. They were recollecting of the events of 2005 of the alleged killing of the West African migrants here in the Gambia. And of course, one of the people that went to Brufut yesterday is Abdullah Mendy. I'm glad to say he joins me now to discuss about some of the issues discussed or they were heard from the people. Probably were not captured in the report. Su ko defee rek comme ni ngeen ko gisee noonu léegi ci report bi ñi nga xamante ne mooy ñu nekk Ghana Town te ñu déggewoon ñoom tamit ñu
am dégg wala ñu xam dara ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi nu mu demee woon back then in 2005 xam naa ne dégguñ ki nga xamante ne moom moo ci bokkoon sax muy yàlla génnee ko ci yëf yi ba tey mu toogoon dem ci kanam commission bi nattal yëf yi nu mu demee waaye dañ dem tamit ci ñi nga xamante ne mooy ci Ghana Town ndax yëf yi jàpp ne Ghana leen ci ñoom ñoo ci gën a bëri ñu déggee ci nga xamante ne amaana xam nañ wala dégg nañ ci dara su ko defee Abdoulaye Mendy mu fekk ci ñu ci jotaay bi pour ñu waxtaan ci loolu Mr Mendy ñu ngi lay nuyu amaan mbégte lool jàkkaarloo waat ak yow ci suba si la ñu bàyyi la rek nga nuyoo gars yi. jërëjëf Amadou ñu fay la ba noppi nag nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan fi ñu toll ni GMA comme niñ ko baaxoo di ko defee bés bu nekk tey ñu ñëw indi ci leeral ci lu jëm ci doomi réew yi Ghana yi nga xam ne nag faatoon nañ seen bakkan fii te loolu li ko waraloon mooy nguur Yaya Jammeh bi fi nekkoon a joxoon ndigal jooju pour loolu antu démba demoon nañ Ghana Town pour seet ñoom itam ginnaaw ba nga xam ne kenn ci ñi faat fii nii moom mi mucc moom mu ngi doon joxe ay seede am ci TRRC bi démb bi ñu demee Ghana Town pour seet atmosphère bi naka la mel foofu ak waa Ghana Town ci seen boppa naka lañ doon follow proceeding si TRRC bi pour ñu gis loolu nag ci lañ daal di waxtaan ak ñenn ci ay kilifa yooyu ci xew-xew jooju amoon 2005 foofu ci Ghana Town. ok loolu am na solo of course démb daanaka di whole day buñ dooree boori I think around 2 o'clock moom moo fa nekkoon bu gaay dellusiwaatee after the lunch break ba daanaka around 6-7 ngeen dem fa atmosphère bi mooy ni ngeen naka ngeen fekkee gaay yi foofu démb ci Ghana Town xam naa ne ndax ñu ngi doon follow proceedings ci télé bi ak tamit environment bi naka la meloon. waaw Ghana Town biñ fa demee nag du ñëpp waaye li gën a bari ci askan gi foofu ñu follow wu ñoon mbir mi parce que dafa mel ni daf leen bett ñoom teelu ñoo yëg ne kii mooy ñëw seede ci mbir mi foofu tam te itam diggante jooju ak léegi bari na ñi fa nekkoon fekkee woon mbir mi ñoom nekkuñ fa tey jii nii parce que Ghana Town comme niñ ko waxee ay Ghanaian ñoo fa nekka waaye lu bari ci ñoom tam ay nappkat lañ te ñii dañ dee dem ñeneen ñëw looloo waral nag ñi ko fekkee woon ñu bari ci ñoom nekkuñ fa woon te kii di imam bi mooy current imam mu Ghana Town bi te mu nekk alkaali Ghana Town bi moom jamono jooju moom moo nekkoon député imam bi so imam bi fa nekkoon moom mu ngi right now ni America ndax moom fekkeewut mbir mii nii démba biñ fa demee waaye kii lim ñoo wan mooy moom fekkee na ko woon jamono jooju ki nga xam ne moo nekkoon imam bi moom moo demoon ci police station bi te itam moom lañ jàppoon fii ci State Central Prison bi pour 3 fan wala lu weesu loolu balaa ñu koo bàyyiwaat. ok moom député imam bi moom ngeen jot a waxal démba kon dafa mel ni comme noo ko waxee ñu bari ci ñoom dañ bettu ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi nu mu demee xamuñ ne woon ki kenn ci gars yi moom moo doon teew démba te mu nekk doomi Ghana of course eventually yëf yi xew na lan ngeen déggee ci nga xamante ne ñi ngeen jot a waxal député imam bi ak kenn ki wax dafa mel ni buñ fekkee wut bu sax yëpp am na luñ ci xam wala am na luñ ci déggoon ci jamono jooju lan ngeen jot a jàpp ci démb li nga xamante ne mooy kàddu yi ngeen déggee ci ñoom. waaw ñoom ñaar ñii ñoom ñëpp fekkee nañ li nga xam ne moo amoon 2005 parce que imam bi ci boppam mu ngi ñoo xamal ne 2005 mu ngi fekk ne nijaayam mooy docteur Aboubacar moom fajkat la te itam moo nekkoon imam bi foofu moom ci jamono jooju moom moo fa nekkoon waaye moom lim ñu mun a fàttali mooy gis nga ci forest bi foofu mooy wildlife seen office bi digganteem ak Ghana Town it's about 200 or 300 meters ci àll boobu lañ fekk ay niiw yi juróom-ñetti nit ñi nga xam ne yaakaar nañ wala njort nañ ne doomi réewi Ghana la te it ñu faatool leen foofu ñu ne ñoom biñ yëgee loolu ba imam bi demee foofu nag daal di gis mbir mi ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi liñ ko laajte mooy lan la fa daan wuti ak lu ko fa yóbbu looloo waraloon moom ñu jàpp ko yóbbu ko foofu ci Ghana Town ci seen police station bi foofu denc nañ ko fa ay diir balaa ñu ko doon yóbbu Banjul Mile 2 pour denc ko fa ci 3 fan kii di député imam boobu ci jamono jooju te léegi mu nekk imam bi moom tam li nga xam ne wane na ko tam mooy jamono jooju naam nijaayam moo fa nekkoon tam waaye doonu toon lu leen neex ñoom ñëpp waaye munuñ ci woon te amuñ ci woon pexe ndax mu ñoo fàttaleku njiitu Ghana bi right now nii moom ci jamono jooju moo nekkoon ministre bi yore wàllu diggante biti réew waaw
mu ne moom bi mu ñëwee Gambia fii ci ay at after loolu nag doxantu woon na foofu laajte file bi nga xam ne moom moo yore gestu ñii mooy Ghanaian ñi ñu rey waaye police su Ghana Town ni liñ ko xamal mooy ñoom amuñ file boobu te tam mbir moomu mu ngi mel ni nekkutoon ci seen loxo loolu doon mbir mi nga xam ne mu ko métti la woon tey waxoon na tam ne muy neex muy naqari yàgg-yàgg ñoom dinañ topp mbir mi ba gis li nga xam ne moo di dëgg ji ak naka lañ faatee doomi réewi Ghana yooyu foofu ci biir Ghana Town ci jamono jooju. Exactly moom Nana Akufo-Addo moom moo fi ñëwoon jamono jooju mu nekkoon foreign affairs minister at the time bu Ghana moom moo jiite réew mi jamono ji sax am na ñooy ñi nga xamante ne mooy Ghanaians ñu ngi ko joxoñ baaraam tuuma moom sax di wane taxawaay bi mu waroon a am ci yëfi nguuram bi taxawut ko parce que moom xam na ci dara moom moo fi ñëwoon négociation am diggante nguuri Ghana bi den ak bu Gambie ba ñu jàpp ne sax amoon na lu doxoon seen diggante ay yu mel noonu nguur gi lu mu joxe woon waaye dafa mel ni mbir mi nu mu demee woon yëpp jamono jooju mi xam ko dafa jafe woon lool investigation ci yombu doon pour ñu xam yëf yi naka la demee léegi gannaaw bi nga xamante ne gis nañ ci TRRC bi ñi ko def ak ñi ko fekkee ñëpp ñu ngi wax dafa mel ni yëf yaa ngi gën a leer ci ni yëf yi demee woon tey ñoom dem ba yëg-yëg bi lan la woon ci ñoom ndax amoon nañ ci tiis wala am jàpp nañ ne tamit yëf yi dafa waroon a leer tamit am na lu ñoo sàkku daal pour mu am ci yëf yi. waaw yëf yi tiis la pour askanu Ghana Town gi yëpp waaye itam ci beneen side bi boo ko seetee ñoom tam sant nañ ci yàlla lu baree bari parce que lu war a toll ci fukki at ak juróom benn sa nit jékki-jékki ñu rey ko ci Mali faro nii te yëgoo tinoo ci dara ci mbir moomu ñu dem ba jamono bi nga xam ne ñu ngi indi ay leeral ci naka lañ leen reyee ak lu waral ñu rey leen yëpp xëj na loolu day mën a tax ñi nga xam ne meroon nañ wala sax moom ay mbokk lañ ci ñiñ faat noonu ñoom dinañ mën a jiifal ndax imaam bi sax mu ngi koy wax mu ne bu fekkee sax ne jéggale day am sax waaye na dëgg feeñ njëkka bu dëgg feeñee nag ci la jéggale mën a ne te lii tam boo ko seetoo comme ni nga ko waxee mooy Nana moom jamono boobu nga xam ne mu ngi nekkoon foreign minister bi mbootaayu xeeti àddina bi ñoom itam seeni ndaw ñëwoon nañ fii pour gestu ci mbir mi te jamono jooju nguuru jàmme gi nag parewutoon a maslaa dëgg ji nga xam ne moo suraaw noonu li nga xam ne mooy ñii faat kon nag Nana bu demee tey ba nekk président yi réew mu ngi mel ni yàlla tànk yi nga xam ne yoolu la jëloon pour topp mbir mi dafa matal tànk yooyu pour mu mën a antu ndax askanu Ghana Town fi ñu toll nii ñoom fi mu nekk nii li ñoo wax rek mooy sant nañ yàlla bu baax ba ki tàmbali woon topp mbir mi tey moom moo nekk président bi kon nag lépp lëndëm ci mbir mi ñoom yaakaar nañ daal ne war naa leer ci guddi yuñ toll. est-ce que pare na ko parce que tamit bu mu nekkee mu ngi second taamam bi léegi ñu bari jàpp ne bu mu ñëwee léegi waroon na cee def dara ci taxawaay bi because am na ñi nga xamante ne ñu ngi sàkku sa nguuri Ghana donte ne ñun fii am nañ TRRC bi mu ngi def liggéeyam waaye ñoom mënoon nañoo am beneen taxawaay bu yàggul tamit lu ci bees luñ ci dégg mooy ñoom tamit ñu ngi wax ne ñu ngi xaar ba TRRC yi jeexal seen liggéey bi bu boobaa buñ defee seen recommendation bi amaana nañ ci amal seen taxawaay bopp pour kii puus gis ne yëf yi justice am na ci ndax ñu bari loolu la ñoo sàkku la ci mënta am nañ gis ne li nga xamante ne mooy dëgg ak yoon am na ci yëf yi wax nga ko gars yi tiis lañ ci am waaye tamit beneen boor bi taxawaay bi ñaar rafetlu nañ ko ni ko TRRC di doxale ci loolu fu mu nekk nii xam naa ne liggéey bi day continuer di way ci TRRC dem ba kenn ci ñoom ñi nga xamante ne bokkoon na ci ba mu recc ci yëf yi moom moo teew ci loolu ndax tamit pour ñu jeexal waxtaan bi am na ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi koo séntu ci TRRC bi wala ci nguuri Gambia ci yëf yi wala dem ba jotuñu àggat ci loolu ci Ghana rek lañ doon wax. waaw démba ci liñ jot a waxtaan ak ñenn ci ñoom nag ñoom buñ sañoon Yaya Jammeh ci boppam day wuyu ji foofu ci Ghana pour ñu àtte ko ci tuuma yii nii ndax waaw ndax ñoom nee nañ lépp li nga xam ne lu war la mooy before sax xëj na TRRC di def sit-in sam wala di indi ay leeral ci mbir mi Ghana ci boppam amoon na ay mëbët yi nga xam ne am nañ ko ci lu jëm ci indi ab leeral ci ñi naka lañ leen reyee ci biir réew mi fii waaye ndax loolu luy antulaam déet loolu des naa wóoragum askan gi waaye ñoom li leen doon gënal mooy Yaya Jammeh mu dem wuyu ji foofu ci Ghana pour ñu àtte ko ci tuuma yi ñu yëkkati nii teg ko ci ndoddam li ci mbir lii ci mbiru doomi réewi Ghana yiñ faat fii nii seen bakkan
waaye leneen tam li nga xam ne mu ngi ci tam mooy kooku di docteur Aboubacar mi nga xam ne ci jamono jooju moo nekkoon imam bi te jamono ji mu nekk foofu ci réewi Amérique ñoom kii di jarbaatam bi démb bañ àggee foofu mu tut sax ay similitudes yu néew ci la ko waa TRRC kool moom ci boppam pour ne tey dafa war a dem foofu amaana lim faa wuti tam mooy pour mu dem seet naka la leen dimbalee pour ñu mën a jokkoog docteur Aboubacar mi nekk foofu ci Ghana waaye ñu ñoo wax tam ne moom docteur Aboubacar prior before TRRC moom nee na dina jëf kem tolluwaay kàttanam ba gis ne nguuru Gambia wala Yaya Jammeh yóbbu na ko ca International Criminal Court bi ci tuuma yi nga xam ne yooyu lañ yëkkati teg ko ci ndoddam li surtout ci jamono ji TRRC war koo soxla pour moom mu indi ay seede wala pour mu seede ci li nga xam ne loolu la xam ci mbir mi ñoom jorte nañ ne docteur Aboubacar dina gën a wakkirlu pour feeñ pour seede ci li nga xam ne loolu la xam ci mbir mi daal. acca mu ngi noonu foo tolluwaay bi ak yëf yi nu moo demee comme ni ngeen ko déggee foog naa ne gan naa leer ci liñ dégg ci report bi ak yenn yi nga xamante ne ñoom déggee nañ ko ci gaay amaana sax mun naa am bu nekku tey wala fii balaa week bi di jee docteur moomu mun naa am dina bokk ñu teew ci kanami commission bi pour gën a mun a wax ci lim xam ci yëf yi ci nu moo demee ak tamit yëf yi nu mu demee woon ci jamono jooju su ko defee ñu gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi amatina solo xam naa ne dem ñëwaat rek lay doon wala ñu jël bàyyi ko mun naa ndox ñëwaat li nga xamante ne newspaper si loolu la ñu xëyee ñoom tamit si seen xibaar xam naa dina ci bokk sax TRRC ak yeneen mu dal di ñu ko leeralal bu baax ci Kocc kon ni ñu ko waxee loolu léegi-léegi lay doon waaye gannaaw bu ñu jëlee short break ñu dellu si waat incha allah. Star GSM fele promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul milbe kemenani talulu saying keme saba talulu nying original techno simple phone minu ka sannu keme konontola saying keme worowula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli killing keme sey domma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screen ol mini yalon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flakopol ka bonali America alse muna fangala la official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotaliere min zero ka tarafengo bala fo montoro wati mwani nali andi botanam France le anin Dubai isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lengola wala nanyun kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. aja mu ngi naan welcome back ñu ñoo ko diggee woon te diggee bor la dem ñëwaat lañ waxoon ci loolu la ñoo yegg si ñëw war leen indil li nga xamante ne mooy newspaper si lan lañ xëyee si seen xibaar waaye ñu gërëm bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dal di dooleel segment bi di newspaper review bi ñu ngi leen di gërëm waaye ni ngeen ko gisee si advert boobu lépp lu nga xamante ne lu aju ci wàllum mobile ak yi moo àndal satellite ay receiver ay spray ay flash ak ay yeneen mbir boo leen demee si seen maakaan ci Tabokoto Latrikunda ba Westfield incha allah da ngeen ko am ci nu mu gën a yombe waaye tamit ci nu mu gën a amee solo ci noonu ñu dellusiwaat rek moom Abdoulaye Mendy ñu bàyyi ko rek mu digtal ñu tey newspaper si lan lañ xëyee ñoom tamit si seen xibaar. waaw ci newspaper si tey li ñoo dooree mooy point newspaper ndax ci xëtam bu njëkk bi tam ànd na kook yeneen ci newspaper si mooy la nga xam ne moo xew ca TRRC muy seede bi Martin indi jëmale ko ci juróom-ñeent
juróom-ñetti ndawal réewi Ghana yi nga xam ne nag rey nañ leen fii ci biir réew mi ci atum 2005 foofu ca Brufut bokk na ci juróom fukk ak ñaar ci ay ndawal Afrique sow jant ñi nga xam ne ay doxandeem lañ woon bàyyeekoo seeni réew pour dem ca biti réew jaaree ko ci yoonu mbëkk gi ñu gën ko xamee ci backway bi loolu nag juróom fukk yooyu ak ñaar yi kenn ci ñoom moo rëcc mooy Martin moomu moom moo doon seede naka noonu démb ca TRRC Star Point newspaper ba tey wane nañ ci langue politique bi ci biir réew mi fii am na parti bu ees bi nga xam ne registré wu na ñoo xamee ko ci Democratic Party ndawal réewi Gambia am ñeent fukki at ak ñeent nekk ci réewi tugal nag moom moo daal di registré parti bi ñoo xamee ko ci Yusuf Dumbuya buñ ko xaymayee ci biir réew mi bokk na ci fukk ak ñaar ci ay parti yi nga xam ne nag yooyu lañ ràññee ci biir réew mi ne bokk nañ ci ay parti yu registré ña nga xam ne nag ñoo siiwal lii mooy IEC ba tey Point newspaper tam wane nañ kii di Pa Jallow takk der la mi yëngu ci wàllu gestu ci ay tafaar ak i toj ñi nga xam ne ñoo koy jëf te itam mu jiite woon buntu boobu ci biir réew mi fii ñoo xamee ko ci CMC moom moo daal di indi ay leeral ci juróom-ñett ci ay ndawal réewi Ghana ya nga xam ne ñoom lañ faatoon ci foofu di Brufut ci wetu Ghana Town moom nag ci anam bi mu ko wanee nag mooy ñii de ci niñ faatee seen bakkan nag ci anam bu ñaaw la ndax lii di seeni bopp yi mu nga mel ni loolu lañ toj te jëfin jooju nag doon na jëfin ji nga xam ne nag gestu wane ne daal ne ñii ci anam biñ ko defee liñ leen ko defee mooy dañ dóor dara ci seen bopp ji daal di leen daal di ko toj loolu sabab seen ñàkkub seen bakkan loolu nag Point newspaper ñoo ko daal di fësal leneen tam ci lu ñoo gis mu di ci Voice newspaper tam ci ab gestu gi nga xam ne ñoom itam bind nañ ko ñuy wane daal ne Kuntawur askan nga fay yeewoo nag ñoo daal di naqarlu bu baax a baax la nga xam ne mu di projet ku NDMA bi war a toll ci juróom fukki millions kopparu réewi Gambia bi ci anam bi nga xam ne loolu di projet bi mu ngi koy doxee ñoom nag rafetlu wuñ ko ci benn boor ndax gisuñ ci seeni bopp wala boog sax gisuñ ci seeni cër Voice newspaper tam bind nañ ci seen xët bu njëkk bi ne ci langue politique bi PPP coow juddu na fa waat gannaaw ba nga xam ne nag ñu ngi doon tànn seen njiit li ci samedi ji ñu weesu foofu ca Brikama ba gannaaw ba tànneel ba nag tuuma di kenn ci seeni ndaw yi toggal Banjul South ca pencum ndaw yi réew mi moo daaw di ñaawlu bu baax a baax anam bi nga xam ne PPP tànn nañ ko seen njiit li ndax ñu ne tuuma mu ne daal ndawam wala soppeem ya nga xam ne nag ñoom ñoo ko waroon a sànneel karta pour mu daal di jiite lii di parti ba ñooñ la parti ba daal di tere pour ñu dugg ca béréb ba pour tànn te loolu nag gis na daal ne loolu du yoon waral na be moom tuuma nag woote woon ab ndaje ak taskatu xibaar yi xamal leen ne moom ci guddi yuñ toll nii daal dina tànn boppam wala bokk ràññee boppam ne moom moo jiite lii di parti bi di PPP ci wàllu wér-gu-yaram gi Amadou gis nañ ne buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ak nekkinu askan gi lu war a toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay junneew lii di pengu yi nga xam ne yooyu lañ nam séntu ci biir réew mi fii daanaka bu ñu yeboo ñu jàpp ne daal réewi Gambia dina ko jot pour war a aar askan gi ci lii di doomu jàngoro ji di coronavirus ndax coronavirus googu pengu gi dina tax mu dàq wala boog mu wàññi siiwal gi nga xam ne mu ngi ko siiwal wala boog sax pexe yi nga xam ne askan gi dinañ koy jëf pour gis ne dàq nañ lii di doomu jàngoro ji ci biir réew mi fii junjuloon nañ leen ci njëlbeen ne ëttu këru yëglekaay yu bari ci ñoom xëy nañ bind ndoor kii di Martin la nga xam ne mooy seede yam andi foofu ca TRRC bi ak kii di Pa Jallow moom itam seede yi nga xam ne indi na ko moom Pa Jallow nee na jubadi gis na ko ci anam ba nga xam ne nag faatoon nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñett ci ay nit yiñ faatoon ba sànni seeni niw yi foofu ca booru Ghana Town te it ci anam bañ ko defee nag moom gestu wane na daal ne dëppoowut ak la nga xam ne loolu la doomu aadama cëral doomu aadama ci wàllu faat bakkan na Amadou lii moo nekkoon ñaar ci ay
papers yi nga xam ne tey moom lañ amagum ci gestu yiñ gestoogum ci li nga xam ne moo gën a fës ci seen etu këru yëglekaay yi. mu ngi noonu ñu xëyee ñoom tamit xibaar yu am solo comme noo ko waxee ñaari newspapers yooyu di Point newspaper ak di Voice newspaper tey ñooñu lañ am ci jotaay bi ñu ñëw nag indi li nga xamante ne daanaka moo xew ci dëkk bi ci TRRC bi wax nañ ko loolu yaatal nañ ci bu baax a baax PPP tamit crisis yi dafa mel ni dafa judduwaat ci parti bi diggante Keba Jallow ak Touma Njie waaw loolu dugguleet Amadou ndax boo ko gisee mu ngi mel ni ay at ci ginnaaw rek lu mel ni amoon na biir PPP seen diggante ak Bibi Dabo ba kooku daal di xaaj wàllam dem form own political party am tey lu ni mel mu ngi amaat te Touma tam mu ngi joxoñ baaraam nag ne OJ nekk na ki nga xam ne mu ngi mel ni moom moo yore remote control am ci benn place am rek di decide wala di tànn wala di fol ak a folli ki nga xam ne moom mooy jiite parti bi ndax kii di Keba mi du moom moo jiite woon parti bi kii Papa Njie moo jiite woon parti bi waaye liggéey yi nga xam ne moom la yor foofu ci réewi Nigeria toogal fa réewi Gambia moo waral ba mun a tuta jiite parti bi congrès bi ñu amoon nag ñoom ñu daal di gis ne war nañoo tànn njiit lu bees looloo waral ci tànneel googu ñenn tànn ci kii di Keba waaye Touma daal yàgg naa wax ne moom bëggoon na jiite lii di parti bi waaye mu ngi mel ni mbir ma antuwut ci booram waaye ba fuñ toll nii moom jàpp na daal ne moom mooy njiitu PPP. waaw moom dafa déclaré boppam moom moo njiitali parti bi démb la ko wax ci press conference bi nga xamante ne amaloon na ko diggante moom ak tasxar xibaar yi gannaaw loolu dafa mel ni Gambien si mun nañoo séntu fii ba balaa décembre yeneen political party because am na bu bees bu juddu. waaw am na bu bees bu juddu mu tudd Democratic Party Yusufa Dumbuya di doomi réewi Gambia nekk biti réew am ñeent fukki at ak ñeent moom moo daal di jiite parti bi moom mooy secretary general and party leader boobu nag mu doon parti yu mujjee juddu ci biir réew mi fii bu ñu yeboo ñu jàpp ne toll na ci fukk ak ñaari parti léegi ci biir réew mi fii. waaw juróom-ñaar. fukk ak juróom-ñaari parti ci biir réew mi fii waaw fukk ak juróom-ñaar waaw 17 loolu mu doon tam mbir mi nga xam ne jar naa bàyyi xel ndax Gambian population bi weesu 2 million bu fekkee fukk ak juróom-ñaari parti ñoo am ci biir réew mi fii léegi kan la ñoo fal ak kan la ñoo fol li mooy te li mu bari góob ma ne lu ëpp million nañ vote ci election fii because 800 bi sax buñ amoon pour ñëpp vote problème la so ci 1 point whatever million yu ñoo wax buñ demee ba toll foofu bu dee 1 million vote na sax foog naa ne fekkee loolu yëpp vote na laa wax de loolu dana fekk ndam la ci réew mi waaye ndax loolu dina ant waaye li ci munta am li ci kanam rawul bot démocratie la right la ku ne am nga ca doomi réew bi nga xamante ne am nga gis-gis pour doxalin réew bi am nga sañ nga samp sa parti bu fekkee ne li waa bi wax matal nga ko kay moom kenn mënul la koo tere waaw waaye dafa am yenn parti tam yi nga xam ne am na ñenn ñi ñoo wax mooy tur bi rek a fay nekk waaye duñ doon ay parti yi mun a contest ci elections te loolu boo ko seetee tam amaana du ñàkk dañoo gën a yokk ci xar mi karaw rek wala gën a dooleel incumbent bi because bu fekkee opposition party si bari na mu ngi mel ni per yi dañ koy séddoo loolu dafa tax ki nga xam ne moo toog mu gën a am doole bu fekkee coalition amut ci seen biir waaye comme parti yu mel nii tam li tee gën a bari mooy ñoom seen target du dee nekk at bi nga xam ne moom lañ register liñ dee target mooy ci future bi ndax ñoom itam jamono dina dox bañ mën a am banxaas wala doole ji nga xam ne mooy tax ñu mun a diirante mbaga ak parti yu fi yàgg parce que tamit dafa mel ni ku samp parti bi sax xale la loolu am na solo liñ ci wax rek mooy comme gis nga yeneen political party Sénégal tamit buñ jublu election last year 2019 bari woon na waaye dañ mujjee indi benn stratégie lu ñuy wax parrainage waaw mooy ci chef région si da nga war a am number of votes balaa nga mun a contest as a candidate xaw ma daal loolu nañ ko def yam déet waaye daal stratégie la ñu wàññi ko ñu out of about close to 100 if I'm right 5 ñoo mujjee taxaw ci yooyu ñeneen ñi dañ mujjee ñëw bootu te fii nag bu fee xaw ma ndax ñu ngi wax ay coalition ak yu mel noonu waaye loolu yëpp mu ngi si suñ kanam jotagut waaye li ci am rek mooy parti bu bees am na ci réew mi Democratic Party waaw jërëjëf ñu ngi séntu tam parti Kitaabu
parce que boobu tam registré guñ ko te déggoon nañ ko fii amoon na waxtaan yim am ak taskatu xibaar yi ne moom mu ngi ci fulla ak fayda jum mat ne bëgg naa dugg ci langue politique bi ak ci boppam waaw waxoon naa ci ak moom mu dégal yëf yi ne na daal pare na pour indi changement lu ñuy wax changes ci doxalin réew mi jàpp na lu bari doxul so si côté ndaw yi ak yu mel noonu ñu xaat kañ lay formally register parti bi ak yu mel noonu loolu yëpp mu ngi si suñ kanam kon niñ ko waxee nag atum politique la interesting times ahead and we'll see what happens insha allah foog naa ne gannaaw bu loolu weesoo yëpp ñu gërëmaat la bu baax foog naa ne tey foofu la ñoo yemandi ak yëf yi ba suba insha allah gannaaw bu ñu la bàyyee nga jox gars yi kàddu bu mujj bi tey jox leen rendez-vous suba incha allah. dëgg la comme ni nga ko waxee xam naa fii la ñuy daanelee suñuy kàddu rek gërëm leen ci seetaan bi ak topp bi ngeen ñuy topp saa su ne jox leen dig daje bu ci yàlla buur bi na mee jàmm suba ci yeneen programme tam ci biir Eye Africa fii jërë ngeen jëf. Abdoulaye Mendy moom mooy suñu doyen ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci taxawaay bi kon ni nga ko waxee saa su ne day am solo lool mu ñëw faram-fàcce ci yëf yi indi ci leeral bu baax a baax ci ni nga ko déggee te tamit déggin bi day am solo naka noonu yéen ñu doon fare ak ñun di ànd ak ñun di buñ dooree ba léegi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye ci kóolute bi di jaajëfal team bi yëpp ñu jàpp ci liggéey bi waa technical ak caméraman yi ak ñëpp waa newsroom ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi jox leen rendez-vous suba incha allah ci beneen édition mooy di midweek edition of the Good Morning Africa fii ak boobu rek ñu ñaanal lan yàlla nañu yàlla may kendalu nga jàmm. Well viewers, thank you very much again for the pleasure of your company and this all how much we got time for today's edition and thank you for being there and we will be back tomorrow inshallah God willing for the midweek edition of the same program. But for now though, stick around, don't go away. We'll link you up to the TRC proceedings, but until we meet again tomorrow, do have a very pleasant day and bye-bye. Maria, ibe ñim feŋol lampi kan, iban kas